Hi, I am Vindhya Samita. Today I am going to show you how to paint a village background painting. Before that, I want to share something with you. That is, these are my artistic acrylic, camel artistic acrylic colors, and I give the voice background with these colors. And these are my brushes, and these two are my two big brushes. And I always said that a small tiny 00 brush, that is this one. Always I give the voice background with about this brush, that is 00 tiny brush. Along with that, I want a canvas pad, a palette, and a little bit of water and a small cloth to paint a new painting. I want all these colors. అయితే దీనికి ముందు నేను పెయింటింగ్ వేసే ముందు నేను ఒక షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఇదిగోండి, ఇవే నా కేఎంఎల్ ఆర్టిస్టిక్ యాక్రిలిక్ కలర్స్. నేను వీటితోనే నేను వెనకాల వాయిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్తున్నాను వీటి పేర్లతోనే. అలాగే ఇదిగోండి, ఇవి నా బ్రషెస్. కలర్స్ బ్రషెస్ కాకుండా క్యాన్వాస్ ప్యాడ్, ప్యాలెట్, అలాగే ఒక కొంచెం వాటర్, చిన్న క్లాత్ ఉంటే మన పెయింటింగ్ కి సరిపోతుంది. Now I want to start the painting. Before that, I want to say thanks to all my 100+ subscribers, and don't forget to like, comment and share my YouTube link. Subscribe to my channel. Today I am going to start with the yellow ochre mixed with white, and I started painting with with the flat brush, then with this color. Where I want to I paint this color where I want to paint the cement road, and after that I mix the black with the white color. Then I got a color and I use that color to paint the rock blocks and the veranda in front of the house. నేను ఇప్పుడు ఎల్లో ఆక్రీని వైట్తో మిక్స్ చేస్తే నాకు ఒక కలర్ వచ్చింది. నేను అది సిమెంట్ రోడ్ వేయడానికి వాడాను. తర్వాత బ్లాక్ని వైట్తో మిక్స్ చేస్తే నాకు ఇంకో కలర్ వచ్చింది. నేను దాన్ని ఒక ఇంటి గోడని వేయడానికి, అలాగే ఇంటి వరండా వేయడానికి, ఇంకో ఇంటి వరండా వేయడానికి, అలాగే చెట్టు కింద ఉండే స్టోన్ బ్లాక్ అంటే అరుగు లాంటిది వేయడానికి, ఊర్లో పంచాయతీ పెట్టుకునే అరుగు లాంటిది వేయడానికి వాడాను. నా ఐ స్టార్టెడ్ పెయింటింగ్ విత్ ద ఎల్లో ఆక్రీ టు పెయింట్ ద పోల్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ అండ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఇప్పుడు నేను ఎల్లో ఆక్రీ కలర్ని యూజ్ చేశానండి. హౌస్ యొక్క పోల్స్ని, అంటే ఇంటి పోల్స్ని, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇంటి గోడల్ని వేయడం కోసం యూజ్ చేశాను. ఐ యూజ్ ద 3 different flat brushes to paint these 3 colors, but whatever the size may be, according to the paint the size is decided. The brush size we have to select. అంటే ఇక్కడ నేను 3 different ఫ్లాట్ బ్రషెస్ని యూజ్ చేశానండి. 3 కలర్స్ వేయడానికి కూడా పెయింటింగ్ని బట్టి డిఫరెంట్ ఫ్లాట్ బ్రషెస్ని మనం తీసుకుంటాం. నౌ ఐఎమ్ పెయింటింగ్ విత్ ద బర్న్ సీనా టు పెయింట్ ద ట్రీ ట్రంక్, అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో బిఫోర్ దట్ ఐ పెయింట్ విత్ ద స్కార్లెట్ లేక్ టు పెయింట్ ద హౌస్ రూఫ్స్. నేను ఇప్పుడు ట్రీ ట్రంక్ వేయడానికి బర్న్ సీనాతో వేశాను. అలాగే స్కార్లెట్ లేక్తో దీనికి ముందు ఇంటి కప్పులను వేయడానికి యూజ్ చేశాను. హియర్ ఆల్సో ఐ యూజ్ ద ఫ్లాట్ బ్రషెస్. నౌ ఐ స్టార్టెడ్ పెయింటింగ్ ద స్టెమ్స్ ఆఫ్ ద ట్రీ విత్ ద రౌండెడ్ బ్రష్. నేను ఇప్పుడు స్టెమ్స్ ఆఫ్ ద ట్రీ యొక్క కొమ్మలని రౌండ్ బ్రష్తో వేశానండి. నౌ ఐ స్టార్టెడ్ పెయింట్ విత్ ద sap green to paint the leaves. నేను ఇప్పుడు హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ యూజింగ్ రౌండ్ బ్రష్. నేను ఇక్కడ కూడా రౌండ్ బ్రష్ యూజ్ చేశాను. సాప్ గ్రీన్తో ట్రీకి ఉన్న, అంటే చెట్టుకున్న ఆకులను వేస్తున్నాను. There is no pattern to paint the leaves. We have to paint according to our view and observation. అంటే లీవ్స్ వేయడానికి, అంటే చెట్టు ఆకులు వేయడానికి ఏ ప్యాటర్న్ ఉండదండి. ఆకులు ఒక వరుసగా ఉండవు కదా చెట్లు ఆకులు, అందుకని ఒక ప్యాటర్న్ అనేది ఉండదు. వాటిని మన ఆలోచన ప్రకారం, మన అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం వేయడమే. నౌ ఐ మిక్స్ ద లెమన్ ఎల్లో కలర్ విత్ ద సాప్ గ్రీన్. దెన్ ఐ గాట్ ద లైట్ గ్రీన్ కలర్. ఐ యూజ్ దిస్ కలర్ టు పెయింట్ ద
టూ షేడెడ్ లీవ్స్, అంటే 2 షేడ్స్లో ఉన్న లీవ్స్ని, 2 కలర్స్ లీవ్స్ని నేను చూపించడం కోసం లెమన్ ఎల్లో కలర్ని శాప్ గ్రీన్లో మిక్స్ చేస్తే లైట్ గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది. ఈ లైట్ గ్రీన్ కలర్ని ఎక్కడైతే ఈ ముందు వేసిన లీవ్స్ మధ్యన ఉన్న గ్యాపుల్లో నేను ఫిల్ చేస్తున్నాను అనమాట, వేస్తున్నాను. సో నాకు 2 కలర్స్ లీవ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. Now I use the little bit of the white to paint to show the shining leaves. Daylo పగటి పూట కొన్ని లీవ్స్ మెరుస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తే అది చూపించడం కోసం వైట్ కలర్ని యూజ్ చేశానండి. నౌ ఐ మేక్స్ ద కోబాల్ట్ బ్లూ విత్ ద టిటానియం వైట్, దెన్ ఐ గాట్ ద లైట్ బ్లూ కలర్. ఐ యూజ్ దిస్ కలర్ టు షో ద స్కై. నేను కోబాల్ట్ బ్లూని టిటానియం వైట్తో మిక్స్ చేస్తే నాకు ఒక కలర్ వచ్చింది. నేను ఇది స్కై ఆకాశం వేయడం కోసం యూజ్ చేశాను. నౌ ఐ యూజ్ ద బ్లాక్ కలర్ విత్ ద స్మాల్ టైనీ రౌండెడ్ బ్రష్, దట్ ఈస్ 00 బ్రష్, టు పెయింట్ ద blocks of the to show the stones on the road, స్టోన్ బ్లాక్స్ ఆన్ ద రోడ్. అంటే ఇప్పుడు నేను బ్లాక్ కలర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. స్మాల్ రౌండెడ్ సన్నపాటి బ్రష్ 00 సైజ్ బ్రష్ అండి. ఈ బ్రష్ని నేను ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నానంటే, బ్లాక్ కలర్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నానంటే అక్కడ రోడ్డు మీద ఉన్న బ్లాక్స్, స్టోన్ బ్లాక్స్ని చూపించడం కోసం. సిమెంట్ రోడ్ కాబట్టి ఆ బ్లాక్స్ని నేను చూపించడం కోసం యూజ్ చేస్తున్నాను. Here I follow a small pattern, that is first I have to draw according to the 1 inch gap. I use to divide the blocks, and after that wherever there and after that another it is just opposite another pattern. అంటే ఫస్ట్ ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అయ్యాను, ఆ ప్యాటర్న్కి కొంచెం డిఫరెంట్గా నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అయ్యాను. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ యూజ్ దట్ బ్లాక్ కలర్ టు షో దట్ వాల్స్ ఆర్ బికమ్ ఓల్డ్. అంటే ఆ వాల్స్ని, ఆ స్టోన్స్ని పాత అయిపోయినట్టుగా చూపించడం కోసం మళ్ళీ నేను బ్లాక్ని యూజ్ చేశాను. నౌ ఐఎమ్ యూజ్ టు పెయింట్, ఐ యూజ్ మోర్ వైట్ అండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బ్లాక్ టు షో ద స్టెప్స్ ఆఫ్ ద హౌస్. అంటే ఇంటి మెట్లు వేయడం కోసం కొంచెం బ్లాక్ని ఎక్కువ వైట్ కలర్తో నేను ఫస్ట్ లేయర్ వేసాను. తర్వాత బ్లాక్ కలర్ని వైట్ కలర్ని యూజ్ చేస్తూ ఆ స్టెప్స్ని డిఫరెంట్ వేరే స్టెప్స్ కింద చూపించాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ యూజ్ ద బ్లాక్ అండ్ ద వైట్ టు షో ద స్టెప్స్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ స్టెప్, to show the difference between the steps to one step to another step. Now I am using burnt sienna, mixture of the burnt sienna with the titanium white to show that the tree trunk is shining, become light on the one side. అంటే ట్రీ ట్రంక్ ఒక సైడ్ లైట్గా కనిపిస్తున్నట్టుగా వెళ్తురు వల్ల చూపించడం కోసం నేను బర్న్ సీనా టిటానియం వైట్తో వచ్చిన కలర్ని వేసాను. Now I am using the light rose color. I got this color by mix the scarlet lake with the titanium white. I use this color to show to design the roof, house roof. ఇంటి రూఫ్ని డిఫరెంట్గా డిజైన్లో చూపించడం కోసం నేను స్కార్లెట్ లేక్ని వైట్తో కలిపితే నాకు వచ్చిన కలర్ని నేను యూజ్ చేశానండి దానికోసం. Now I am using the light brown color, that is the combination of the burnt sienna and the titanium white. Light brown color burnt sienna and titanium white ni kalipte vachina light brown color ni I use this color to show some design on the డోర్స్ మీద ఉన్న డిజైన్ చూపించడం కోసం యూజ్ చేశాను లైట్ బ్రౌన్ కలర్ని. అండ్ నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ లెమన్ ఎల్లో అండ్ ద టిటానియం వైట్, బోత్ కలర్స్ టు షో ద సన్ రేస్. లెమన్ ఎల్లో కలర్ని టిటానియం వైట్ని రెండింటిని యూజ్ చేశానండి సన్ రేస్ని చూపించడం కోసం. ఇంటి మీద అక్కడంతా కూడా అంటే చెట్టు పక్క నుంచి కూడా సన్ రేస్ వస్తున్నట్టు చూపించడం కోసం. అండ్ ఈవెన్ ద ట్రీ ట్రంక్ ఈజ్ ఆల్సో లిటిల్ బిట్ షైనింగ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద సన్ రేస్. ట్రీ ట్రంక్ కూడా కొంచెం మెరుస్తూ ఉంది సన్ రేస్ వలన. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద పర్షియన్ బ్లూ అండ్ ద టిటానియం వైట్ to paint the saree of the vegetable vendor.
అంటే ఒక కూరగాయలు అమ్ముకునే అమ్మాయి ఏంటి శారీని వేయడం కోసం పర్షియన్ బ్లూని టిటానియం వైట్ని మిక్స్ చేస్తే వచ్చిన కలర్ని తో నేను వేశాను. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ బర్న్ సీనా విత్ ద మిక్స్చర్ ఆఫ్ ద వైట్ టు పెయింట్ ద హ్యాండ్స్ అండ్ ద లెగ్స్ ఆఫ్ దట్ వెజిటబుల్ వెండర్. హ్యాండ్స్ లెగ్స్ అంటే చేతులు కాళ్ళు వేయడం కోసం, వెజిటబుల్ వెండర్ యొక్క చేతులు కాళ్ళు వేయడం కోసం నేను బర్న్ సీనాని వైట్తో మిక్స్ చేస్తే వచ్చిన కలర్ని యూజ్ చేశాను. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ టు పెయింట్ ద బాస్కెట్ ఆన్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద వెజిటబుల్ వెండర్. ఆ కూరగాయల అమ్మాయి బుట్టను చూపించడం కోసం కూడా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ని యూజ్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద బర్న్ సీనా డైరెక్ట్లీ టు షో ద గ్యాప్స్ ఆఫ్ దట్ బాస్కెట్ ప్రాపర్లీ. బుట్టను సరిగ్గా చూపించడం కోసం తర్వాత బర్న్ సీనా యూజ్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ లెమన్ ఎల్లో అండ్ ద గ్రీన్ టు షో ద సమ్ వెజిటబుల్స్ ఆన్ హర్ బాస్కెట్. ఆ బాస్కెట్లో కొన్ని వెజిటబుల్స్ చూపించడం కోసం తర్వాత లెమన్ ఎల్లో కలర్ని గ్రీన్ కలర్ని యూజ్ చేశానండి. ఎస్, నా పెయింటింగ్ అయిపోయింది. ఎస్, ఐ ఫినిష్ మై పెయింటింగ్ అండ్ subscribe to my channel, press the bell icon.